Hello students, hope you are all good and remember our previous class. In our previous class, we learned regarding general meaning of law, objectives and scope of law, mercantile law, or business law or commercial law. All of these things are the synonyms. So today's class we are going to learn some extended version here. I'll tell you a small story and guess the today's topic. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವರ್ ಏನು ತೊರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ತೊರೆ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ again there might be something else, small pond near to that river. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ in today's class we are going to learn the sources of Indian mercantile law. Hope you all guessed the topic. It is sources of Indian mercantile law, which denotes where we have brought the rules and regulations to Indian mercantile law. The important sources from where the rules of Indian mercantile law have been arrived. So these sources majorly we consider these four sources: English mercantile law, statute law, judicial decisions, customs and usage of merchants. So these four sources are considered as the major sources of our Indian mercantile law. So let us start with English mercantile law. Again, for the English mercantile law, there are various sources. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಲಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಲಾ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕೆಟೋರಿಯಾ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕೆಟೋರಿಯಾ, equity law, statute law, Roman law and case law. In English mercantile law is adopted with some reservations and modifications in Indian mercantile law. It has made some variations in English mercantile law and we have adopted the same thing. As like our constitutions, so we have made some modifications and reservations. We have adopted English mercantile law as Indian mercantile law. So let us start with one by one. The first one, common law of England. So common law of England represents customs, usage and traditions evolved by English mercantile community. So here mercantile community means business community. The customs and usage of English businessmen are considered for common law of England. It's an unwritten law of England recognized by common law courts of England. So ಇದು ಯಾವುದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಮೆರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The second source for English mercantile law was Lex Mercatoria. So again, this represents customs and traditions of European traders prevailing in European ports during 14th and 15th century. So before this common law exists, so there was the existence of Lex Mercatoria. That means in a 14th and 15th century. So ಕಾಮನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ
ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕಿಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಲೇಟರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಲಾ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕಿಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕಿಟೋರಿಯಾ, that means customs and traditions of European traders prevailing in Europe, ports, specifically ports during 14th and 15th century. Next one, equity law. Equity law and common law amalgamated and formed High Court of Justice. So later times ಈಕ್ವಿಟಿ ಲಾ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈಕ್ವಿಟಿ ಲಾ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, whenever law is silent, the judge has to decide what is equitable. That means equitable means equally beneficial. ಯಾವಾಗ ಲಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಅಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ equitable or beneficial to everyone, and those laws are considered as equity law. And the next one, statute law. So as the name indicates, so it is the law formed by state, so or parliament. Law laid down in a acts of parliament. Parliament ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾ. ರೋಮನ್ ಲಾ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ರೋಮನ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ that will appear as Romans. So Roman law is a source for English common law, and English common law is a source for Indian business law. In the absence of rules in English common law, they will refer Roman law as Indian business law. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರೋಮನ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The last one, case laws. So this states that judgments of the previous cases. So if any fresh case has been given, in that situation judges will give the judgment based on the previous case laws. or a previous case laws ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ English Mercantile Law. The sources for English Mercantile Law was Common Law of England, Lex Mercatoria, that is maritime or prevailed in European ports. Equity, that means equally beneficial when the law is absent. Statute law formed by the Parliament. The Roman law is a source for English Mercantile Law. Last one, case laws. So case laws. The second source for Indian mercantile law was statute law. As the name indicates, statute means
The parliament or legislature here refers to various acts passed by Indian legislature. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ you can refer any number of acts related to business here, like Indian Contract Act, Indian Negotiable Instrument Act, Sale of Goods Act, Indian Partnership Act, Indian Companies Act. All these acts are statute law because all these acts are passed in the parliament or legislature. And the third one, judicial decision. Judicial decision, as we discussed earlier, it is the verdict given by the court previously. So based on these judgment, the judge can take his final decisions. Customs and usage of merchants. Of course, the tradition, customs of merchants in India can also be considered as the rules. So, but these customs and traditions should be ancient, reasonable, uniformly recognized customs in ordinary course of business. For example, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So in order to avoid those kind of conflicts, the traditional custom should be ancient and it should be reasonable. So reasonable means it should have some scientific reasons to follow, and it should be uniformly recognized. It should be known by the entire community. The entire community ಇದೆ, entire society ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದರ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. It should not be opposed to the statute law. The statute law in actsಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So I'll sum up the class. So in today's class, we learned regarding the sources of Indian mercantile law. The major four sources are English mercantile law, statute law, judicial decisions, and customs and usage of merchants. Again, the English mercantile law, that is common law of England, lex mercatoria, equity law, statute law, Roman law, and case law. So this the entire session. So let us start with a small quiz. The first one, source of Indian mercantile law is English mercantile law, statutes law, judicial decisions, and all of the above. So hope you'll guess the answer. That is all of the above. And the second question, which is not the source of English mercantile law? Common law of England, equity, Indian mercantile law, and Roman law. Of course, easy question. It is Indian mercantile law. We have taken certain aspects of English mercantile law, but English mercantile law haven't. Common law of England is unwritten. Yes or no? Of course, it is yes. Common law of England is not a. Hope you enjoy the class. And in the next class, we are going to learn regarding contracts and agreements. Keep watching. Happy learning.